Hello everyone and welcome to another reaction video to Dungeon Meshi episode 4. One of the last episode we probably had our coolest monster to date, I thought. We had the living armor, which everyone thought was just a magic armor that was being controlled by something but they didn't know what, or if it was just magic in general and there was no way to destroy it completely unless you completely destroy the armor, but no one's ever done that obviously before in the dungeon. But we found out after doing a lot of trial and error and fighting a enhanced version of one that had like fancier armor, fancier weapons and everything, that it turns out that it was actually a mollusk creature inside like the not the cracks in the armor, but like the small slits in the armor. And it was like basically turning into like muscles of a human to control the armor itself. And since it's now basically a human with all this crazy armor and you can't really attack it, it can just keep rebuilding itself basically. And its main goal was to protect its eggs, which they put on the back of the shield, and everyone, when the shield was thrown, every one of them went to go protect it. So it was a pretty unique monster, I thought. And then, of course, we had to find a way to eat it, and it was our first time preparing a monster like that, and it showed in like how the cooking was. Like it wasn't quite as good. They could have done some things better. And then the whole Steam version turned out to be a complete dud. So there was also some learning in how to cook the food in a good way. So all in all, it was a fun episode, and now we're gonna see where we go to next in the dungeon. With I don't think we left off anywhere like obvious to be moving forward with, but all of our characters have been fun. We haven't got any new ones recently. I don't know if we ever will, but I'm looking forward to seeing what happens. So let's get into it. There'll be two versions of the reaction. There'll be the timer on the bottom of the screen where you can put your own video up, and then you can watch it along with me like that. Or if you just want to stay on this video, then you can just stay on the video and there'll be a smaller player of the show itself on the other side of the screen. So take your pick on those, but let's get into it. This is Dungeon Meshi episode 4. And right to the intro apparently. I am curious about that because we definitely have seen a lot of elves, so I am wondering how they're going to eventually show up in the story. Because so far we've never like left the dungeon, which makes sense since we're on a quest to find that dragon again and save our sister. So I don't really know how we're gonna end up finding all of these other party members unless they just happen to be in the dungeon at the same time as us, but I guess we won't know until later. And it really has shown the sister quite a lot in this intro too, so I don't know if she'll be like just like, being eaten by the dragon the entire show. Maybe we'll get to the dragon sooner rather than later. And then we'll have like a bigger party to like share all the delicious food with. I wonder with how everyone else is going to react to our boy Lois's obsession with eating monster food. Because everyone else has turned him into the weirdo that he is, or has like talked him up to be the weirdo. So it'll be funny to see more people's reactions to how he reacts to these crazy foods. And I wonder if they're always going to rely on Senshi to like make the food too. Maybe they'll eventually, give someone else a chance to shine. Third floor now? The Golden Castle. So we're in state level 3 now. Yeah, didn't they say like people used to like basically scrape off all the gold, so now it's probably nothing. Skeletons. I don't think you can eat those, buddy, but I'm sure you'll try. He's got a good sense of hearing. There's a golem as well. Mud, dirt, and stone again, probably not edible, but this guy will probably try anything. She's already trying to like scare him off of it.
教えてくれ。ダメ。作り方知って何に使うつもりだよ。わしが用があるのはあいつらの体だ。ついてこい。 I guess we're going to him. わしが普段拠点としている Oh, okay. So he has a base of operations on level 3. ここで暮らしているのか。寝泊まりはほとんどしない。基本的に2階か4階で狩りをし、月に一度は町で調味料だの不足するものを買い込む。 Dang, so he basically lives あったのも here. その帰りがけだった。3階には食える魔物が少ない。大半は腐っているか骨しか残ってい So ない。 the third floor is mostly a dud. ゴーレム、あの素晴らしい生き物。 Oh, so somehow golems can be eaten. たっぷりとした栄養に How are we gonna do い this? つも適度な温度と湿度を保っている。要するに。 We are farming, apparently. 畑代わりにしてんのか。城の人間が泣くぞ。魔術の研究者も泣くね。なぜだ。わしは魔術は好かんが、あれは称賛に値する。すべての畑はああなるべきだ。 He has a garden of golems? 害虫がつきにくく、野菜泥棒も追い払う。それ野菜目当てじゃないだろ。なんと水分管理もしてくれる。種や苗を植えれば、あとは勝手に育ててくれるのだ。 Wow, that's pretty useful, actually. 細かな手入れは欠かせない。ここに拠点があるのはそうしたわけだ。 So he created his base on the third floor because he's using the golems as like a pseudo garden. He apparently controls them pretty well too. 出た。 There's our boys. どうするんだ。いらん。 Alright, Senshi's doing some cool stuff. With a shovel, but hey, whatever works. He dug out like a puppet, like that was on the back. Is that what controls them, maybe? 慣れてんな。なんでゴーレムのコアがどこに Yeah, ある that's the かわ golem かんない core. That makes sense. まさか。終わったぞ。ゴーレムから野菜を収穫してくれ。なんか茂ってるとは思ってたが、これ全部野菜？ゴーレムからしたら規制されてるようなもんじゃないのか？むしろ植物が根を張ることで土が強固になるのだから。 So it's symbiotic, yeah. 本当かよ。しかし雑草は抜いておいてくれ。 So the golems basically have a symbiotic relationship with vegetables to make themselves stronger. And then the vegetables have a really nice place to actually grow themselves. So that's pretty cool. 雑草はこちらへ持ってきてくれ。この辺りに積んでおけば枯れる。枯れたものはゴーレムの体に戻せば分解される。そしてこれは別の場所で作った。 So he has fertilizer for the golems too. やっぱり。やっぱりゴーレムのコアの位置が分かってたのって自分で埋め込んだからでしょ。あ、綺麗。 It's like a Minecraft XP farm. 生物の起動は犯罪だよ。わしはただ土を掘り返して元に戻しているだけだ。脱法魔法生物か。土をよく混ぜ、畝を作り、同じものを植えると連作障害を起こすから、種をまくゴーレムはずらす。 Interesting. Well, I guess we decided to follow his lead, even if he's kind of doing something illegal. お前たちが手伝ってくれたおかげでずっと早かった。水を飲んだらトイレに行きたくなった。では、あのエルフの娘が犬前に Oh no, what are we talking about? た土をできるだけ集めて。 Why do we have to keep this a secret? 太郎、ジロー。 He has them named. That's nice. それを埋めればすぐ復活するのか。いや、多少時間はかかる。ちょうど種が根を張り、土が動いてもこぼれない頃に。 Very nice. ゴーレムに愛情を持って接しているんだな。すごいな。こうやって戦士は暮らしてきたのか。 He's a true gardener. 辛くはなかったのか。好きでやっていることだ。何も辛くはない。 He likes the simple life. He like idolizes him now. こんなものだろう。さあ、労働の対価をいただこうではないか。 Lots of fresh vegetables.
だったもんだ。Yeah. 本当にこんな大きさでいいのか？ Yeah, that's a pretty big piece. 火をつけるの？私やるよ。火打ち金でつけるからいい。いつもそうやってつけるけど、魔法の方が早いのに。ゴーレムは便利だって喜んでたじゃん。何かを手軽に済ませると何かが鈍る。便利と安易は違う。お前のやり方では店の野菜を買うのと変わらん。Interesting philosophy. バジリスクベーコンもこれです。Oh no, not we're out of bacon? That's horrible. 完成じゃ。 What do we got? Fresh vegetable lunch from the Golem Garden. いただきます。 No, it's like a vegetable soup basically with a little bit of meat. Yeah, about to say this should actually be a real like it's like should be like a real meal for once instead of some weird monster. やめて。歩こうがわめこうがあれは畑なの。そういえば、ゴーレムは 99% What's the other 1%? 残り 1% は何 Oh no. 秘密。美味しかった。腹いっぱいだ。いっぱい食べたら眠くなってきた。休んでいてもいい。わしは少しやっておきたいことがある。 What do we got now, Senshi? 片付け。人便所へ。この辺りのトイレってすごくちゃんとしてるよね。適当に穴を掘っただけって感じじゃなくて。 That's nice. 迷宮内の人通りが多い場所では用を足す場所が決めてある。いつも綺麗にして。 Man, they really have like a full economy based around this like dungeon. ダメな人がいるもんだね。なんだ。何してんの？便所の糞尿を汲み取って Oh god. 運んでいる。食った直後にできるのすごいな。ここでは大事な肥料の一つだ。じゃああの野菜にも。マルシル、その辺は地上でも同じだろ。そうだけど、なんかやだ。 Just don't think about it too much. ここまで迷宮での生活にこだわるんだ。自給自足なら地上でもできるだろう。外で畑を耕し、狩りをする方が楽だと。 Because you can't find the delicious monsters up there. そうなれば他に誰が迷宮の便所を管理するのだ。誰が便所に落ちたゾンビを取り除く。誰が倒れたゴーレムを起こしてやれる。昔は10体以上いたゴーレムも今や3体だ。ゴーレムがいなくなれば開花の魔物がここまで上がってくる。その魔物に追いやられた魔物は別の場所へ入り込んでしまう。 Wow. それがまた別の魔物を。こうなると。 So his job is basically keeping like the dungeon stable. 歩くことも狩りもままならん。ダンジョンも畑も一緒だ。ほったらかして恵みを享受することはできん。何よりここで育ったものを食べ、自らもダンジョンに分け与える。そうして暮らしていると、ようやくこの迷宮の中に入れたように思える。それが嬉しい。 So he's like the dungeon like caretaker basically. That's でもそれじゃあ、俺たちのためにここを離れて大丈夫なのか？この一帯が荒れてしまっては。気にするな。一月二月留守にする程度、ゴーレムたちが何とかしてくれる。それに、お前たちが栄養不足で死んでは目覚めも悪い。 yeah, Senshi, you're such a good guy. They have no idea just how important he is. 選手はすごいな。 Like the rest of the world has no idea how important he is, even though he's like they probably think he's just a weirdo. いつもは物々交換に使ったり、無人販売所を建てて売ることもある。無人販売所？金は宝箱に入れてもらう方式にしたんだが、いつも金を盗まれるのでやめた。 No surprise there. いつも金が入ってる。Oh no. 物々交換ってこの辺りでしてるのか？もう少し下の階層に得意先がいるが、今言っても応じてもらえんだろう。畑を遊ばせておくのもなんだったので収穫したが、不要なら捨てていい。ダメだよ。食べ物は大事にしなくちゃ。あんなに苦労して育てて、こんなツヤツヤで美味しいのに。情が湧いてる。
It's just a cabbage. この辺りで物々交換しておかないとな。この辺りか。迷宮内にも商人がい Yeah. る。入れ。その客の多くは冒険者や地上に戻れぬゆえんを持つ者たちである。 So probably not the. Some of the people are probably pretty bad. ようこそお客様。 Shh, you're very shady. 取引だ。それは。それで一体何よ。 Fresh vegetables. 待て、話くらい。取引なら金持ってきな。わかるか。金だよ、金。丸くてピカピカキンキラな。 Apparently they only accept money. ここにも厨房があるだろう。食材を。これだって丸くてピカピカ。この人参を調理人に見せてみろ。きっと料理したがる。誰がそんな気色の悪いもの食うか。ひどい。 How dare you? 食べ物を粗末にすると罰が当たるんだから。早くこいつらをつまみ出せ。ほら、早くしろ。話すよ。 Oh boy. Uh-oh. 武器を持った者から殺せ。一人として生かしておくれ。 Oh God. なぜ多くはもっと深い階層にいるはずじゃ。そんなことより早くに。 Yikes. 待て。 Are the orcs on our side? どうしてお前がこんなところにいる。 Oh. 戦士。それはこちらも聞きたい。 Oh, those are the people he talked about that he trades こ with? いつらはお前の知り合いか。そうだ。お前が人間やエルフとつるむとはな。得意先ってひょっとして。彼らのことだ。どうせそんなこったろうと思ってたが、多くか。せいぜいゴブリンだと。俺はコボルトだと思ってた。赤い竜が出た。 Oh. 以前ならめったに姿を見せなかった赤い竜が。 It like took over their floor? 我々の集 Yeah. 落の近くに現れるようになった。 That's not good. It's on the move. 戦えない者もいる。一時的な避難としてこの階層までやってきた。赤い竜ってまさか。その竜、どのあたりで見た？お前らに我らの集落の場所を教えろと断る。お頭、中は片付いた。 Damn, they just killed everyone. 使えそうなものは全て運び出せ。なんだこりゃ。腐った土か。それはお前が作った農作物だな。見ての通り今は物入りでね。よければそれを分けてほしい。物々交換か。ならばこちらは。いいや、言っただろう。今我々には余裕がない。 Oh boy. 共にこんなことを頼むのは心苦しいが、その荷物を全て差し出してもらえないか。戦士。わかった。それはよかった。だがその代わり一つ頼みがある。今晩はお前たちの宿に泊めてくれ。は？それさえ叶えば命でも野菜でもおとなしく捧げよう。それからそこのそれは腐敗ではなく発酵だ。How dare you talk about food that way? なんであんなことを。武器没収されちゃったし。奴らの野営地の場所を知ったら、二度と地上は拝めないぞ。何か考えがあってのことなんだよな。先ほどわしが多くに持っていくように伝えた瓶、あれは酵母で作られたパン種だ。そしてあの厨房にあった小麦粉を多くたちは持って。 Is it gonna be like a smoke screen or something? つまりパンが作れる。 Why'd I think it was something real? お前さんは静かにしろ。エルフだわ。なんて野蛮な顔なの。 You're one to talk. 檻の中に入ってろ。父ちゃん帰ってきた。
今日の食材は俺たちだなんてオチじゃないよな。あのパンダネはどこへやった？ん？あれの使い方がわからないのでは宝の持ち腐れだ。よこせ、パンを作ってやる。パンパンパンパンパンパン。He really wants to make bread. パンダネと水を混ぜこねる。塊になるまで混ぜてくれ。泥遊びしてるの？え？ Aww. 歴史の勉強をしようか。我々がまだ地中ではなく地上で暮らしていた頃の話だ。Okay. そこにいるエルフや人間どもは我々の仲間をたくさん殺して領土を奪った。多くだって他の種族をたくさん殺したじゃない。何？ここでオリーブオイルを加える。地上を追われた我々は放浪の末、地中に居場所を見出し、しばらくは平穏が続いた。奴らに再び見つかるまでを。生地の端を持って Senshi is completely ignoring the story and just making his bread. 地中に油を流し火をつけた。それはあなたたちが多種族の村から略奪を繰り返したからでしょ。そうしなくては生きていけなかった。地中で暮らす前からそういうスタイルだったせいでしょ。追いやられたのは。やめとけってマルシル。それくらいに。黙れハグウッド。もっと力を入れてくれ。すいません。よこせ俺がやる。地上を追われ地上に Now they're arguing while freaking eating bread. お前たちは奪おうとする。先に発見したのは上の村の人たちだし。深部まで潜ってきたのは我々が先だ。それを言い出したらその辺歩いてるゾンビの方が。綺麗に伸びるように働いて This is so freaking random. What the heck? 2倍ほどに膨らんだら均一に分断して形を整える。ずっと黙っているがトールマン、お前はどう考えているのだ？ That's true. 迷宮を作り上げた狂乱の魔術師を倒せばこの城の全てが手に入るらしいな。お前はなぜ迷宮のシンボル Well, right now it's to kill the red dragon. 国を手に入れたときお前はどうする？そういう話は知っているが、それは考えたこともなかった。 I just want to eat monster. 冒険者というのはこんなやつばかりだ。膝に稼ぎ、腕試し、私利私欲のバカばかり。お前のようなものがこの城を手に入れたらと思うと身の毛がよだつ。 They're not all like that, but I understand why you think that way. へりくつだ。ならあなたたちも王座に挑戦すればいい。それとも多くは奪うことしかできない。 Oh shit, here we go. 犠牲だけはいいやつだな。気に入った。お前は生きたまま火に投げ込んでやる。ほらすぐそうやって暴力に訴える。二次発火。 Senshi always playing Peacekeeper by just talking about bread. しっかり膨らんだら弱火で片面ずつ焼いて少し蒸らし Oh, they like that smell. 開ければ Oh, beautiful. いい匂い。どれ味見よう。待て、そのパンは我々のものだ。お前たちには与えない。パンを作りたいと言ったから作らせる。 Surely we can have a それをどう bite. するかは我々の自由だ。父ちゃん、みんなで作ったのにあの人たち Oh, は食べられない。 good kid. パンだけでは食事にならないからね。主食、主菜、副菜とバランスよく食べてこそ。 Well, you don't need the vegetables, in my personal opinion. 他のおかずができるまで待ちなさいと言ってるの。おい、勝手に。そうそう、野菜の代わりに一晩の宿をもてなしてもらえる約束なの。 Lodging, you need food too. 父上は約束を互いの男だ。 playing up the kid. 適当な飯を振る舞ってやれ。 Stewed cabbage. Alright then. 食え。いただきます。 Oishi? うまっ。 Oh. Spicy. There it is. I knew it was coming. 別にと同じ食材なのに全然違う料理になってる。奪うことしかできないなんて言ったけど、
多くもなかなかやるじゃん。 Orcs make some pretty good food too. なぜ迷宮の深部を目指すのかという話だが、妹がレッドドラゴンに食われたんだ。それでその竜を追っている。 Right, that's our current 場所を objective. 教えてもらえれば、俺たちがレッドドラゴンを倒す。あなたたちの集落には一切関与しない。約束する。 He has that fire in his eyes. Come on. おい、地図を持ってこい。 Nice. ここから2階層下、西居住区のあたりで見たのが最後だ。 So we're 2 floors away from our objective. これからはこの迷宮を手に入れるということをよく考えながら探索しよう。へっ、多くに捕まってパンを作るようなやつが王になるとは思えんがな。まあ、頑張れ。 You never know. すごく美味しい。そのキャベツ、ゴーレムの背中で育ったキャベツなんだよ。意見は違えど腹が減るのは皆同じ。 A good meal can bring even the strangest of people たかだ together. ダンジョン飯、されどダンジョン飯。 Very nice. That was pretty neat. We got like a conversation with the monster this time. It was actually the first time we ate normal food instead of like some weird dungeon food. I guess, I mean, it was grown on a golem, but it was still like normal food, so I doubt it's that different. So, you know, maybe a little bit, but whatever. And then we got to eat what the orcs make, which is pretty neat. That was definitely a unique episode. And we learned more about the history of like the world we're in here, because the orcs used to live above ground and they got driven out because humans and elves beat them basically. And then they went underground. And there are some pent up grudges and, you know, differing views on who was in the wrong, but you know, that's to be expected, especially when you war against each other. We haven't seen a wyvern yet, but I wonder if that'll be on the next floor maybe, or if we just won't see it. But yeah, we're pretty close to our red dragon now, and we know where he is as well, so it looks like we're going to be taking the fight to him pretty soon, I think. I wonder if we're strong enough to take him down, though, this time. Alright. So that was Dungeon Meshi episode 4. And it was a very unique episode, I thought. It was really cool. We didn't eat some weird foods this time. I mean, a couple of weirder foods, but most of it was pretty normal. It was vegetables of sorts. We made bread, and yeah, there wasn't anything like out of the ordinary. We finished up the basilisk, so I guess in that way it was kind of different, and the vegetables were grown in a weird way in the dungeon itself, but all in all, it was our first time we actually had like some true normal meals for once, which was definitely different. But the main thing for this episode was the orcs themselves and how they're, you know, first off they just came in and slaughtered literally everyone in that like little campsite or whatever, which that's pretty scary to think about and doesn't really put them in a great light, but all in all they did eventually, because they knew Senshi already. They captured us, they said, but really they kind of just let us stay for a night at their camp in exchange for the vegetables that we had from the golems. And then we got to learn more about the orcs' history, like why they why they live in the dungeon, why they like attack humans and elves on sight, basically, and just what happened in the history of this world with how the humans and elves drove them into the dungeon. But then at the end of the day, we made some bread, and there's a lot of comedy with how they were making the bread and arguing at the same time. It was really good stuff there. And then at the end of the day, we eventually made a deal with them where we said that we're planning on defeating the red dragon. We don't want your help with it necessarily, but
give us a map and tell us where it is, and we'll defeat it for you, because the dragon is apparently on the move in the dungeon, and it kind of drove the orcs out to go up the floors, and that's why they were where they were. So yeah, it looks like we're getting pretty close to the red dragon, and hopefully we can beat him and save our sister. I don't know how that's gonna go, but it'll be pretty interesting. But anyway, that's all I got for you for this episode. So this has been Dungeon Meshi episode 4, and I will see you in the next one. Goodbye.